Yesterday we saw about the electrolytic cell, and in electrolytic cell the process of electrolysis takes place. So the most important thing that you must remember about electrolysis or electrolytic cell is, in that cell anode is positive and cathode is negative. So you find that the cations move towards cathode and anions are moving towards anode. So when we saw the electrolysis of NaCl, Na plus sodium that formed Na plus ion, as it was having a positive charge, it got deposited on the negative electrode. Negative electrode was cathode. And chlorine gas, Cl2, कसा प्रोड्यूस होतोय? Through Cl minus ions present in the electrolyte. Those Cl minus ions were forming chlorine gas, and Cl minus ions got attracted towards positive electrode, that is anode. So on anode chlorine gas was liberated. So this was all yesterday's part that I am correlating it. Now what quantitative aspects we get from electrolysis? What is the meaning of word quantitative? Quantitative aspects. इथे word आलाय quantitative aspect. Meaning काय? की how the process of electrolysis will help us to calculate different things that we have to see. So here we have got different formulae through which you can calculate the number of moles or the weight of the substance that has got deposited on the electrode. So the first is quantity of electricity passed. Q. This Q is in coulomb. This can be calculated as I into T. I is the current in ampere and T is the time in seconds. किती एम्पियरचा करंट किती सेकंड्स मध्ये पास केलाय आपण, that will decide the quantity of electricity passed in coulomb given as Q. Second is moles of electron passed. This is calculated by the formula Q upon 96500. Third is moles of product formed. Moles of product formed is equal to moles of electrons, म्हणजे सेकंड स्टेप मध्ये कॅल्क्युलेट केलाय, moles of electrons into mole ratio. Moles of electron is Q upon 96500 into mole ratio. Now what is this mole ratio? Mole ratio is, this highlight is looking quite big but very simple. Mole ratio काय आहे? Moles of product formed in the half reaction and moles of electron required in the half reaction. Now for example, I'll give an example and explain such a simple thing ki if I want to calculate mole ratio, it is moles of product formed in the half reaction. A word half reaction is coming here, half reaction. Half reaction. Now if I have sodium getting formed, sodium साठी half reaction काय आहे? Na plus from the solution is taking one electron and forming sodium. हा झाला half reaction. या half reaction मध्ये how many moles of product are formed? Product is sodium. किती moles product form होतं? 1 mole. इथे पुढे 1 आहे. काही नाही म्हणजे it is 1. So this becomes, the value becomes 1 upon ratio आहे. So moles of product formed, 1 mole of the product is formed upon electrons. Moles of electron required in half reaction. मला किती electron लागले? 1 mole of electron. So 1 mole of electron. So this becomes 1. So mole ratio काय मिळाली? 1. Similarly, if I am calculating it for copper deposit झालाय. Here I am writing copper plus 2 will take 2 electrons and form copper. This is the half reaction for copper, formation of copper. आता या केस मध्ये मला मोल रेशियो फाइंड करायची आहे, तर फॉर्म्युला काय आहे? मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म. प्रोडक्ट किती फॉर्म झालाय? 1 मोल. 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अपॉन moles of electron required. किती moles electron required आहे मला? 2 moles. So 1 by 2 which is equal to 0.5. So mole ratio becomes 0.5. Such a simple thing. And last becomes the mass of the product.
So mass of the product can be calculated as moles of the product formed. आपण थर्ड स्टेप मध्ये केले ना कॅल्क्युलेट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ती व्हॅल्यू इनटू मोलर मास. म्हणजे फोर्थ फॉर्म्युला लर्न करायची पण गरज नाहीये, बिकॉज आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे की मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. डब्ल्यू म्हणजे मास, मास ऑफ द सबस्टन्स अपॉन इट्स मोलर मास. So you can calculate the moles of the product. So you will get, now when you want to calculate the mass of the product, म्हणजे W, mass of the product calculate करायचा आहे आपल्याला, तर आपण काय करणार, moles into molar mass. So moles of the product into molar mass, N into M, W म्हणजे mass and M म्हणजे molar mass. So this mass of the product will be N into M. Last formula learn करायची सुद्धा गरज नाही आपल्याला. So this becomes the aspects of electrolysis. म्हणजे थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस आपल्याला हे फॉर्म्युले मिळणार आपल्याला, अँड दिस वी हॅव टू यूज फॉर सॉल्व्हिंग प्रॉब्लेम्स. नाव अजून काय मिळेल मला की वेन देर इज अ सिरीज कनेक्शन. सो इथे आय हॅव रिटन ड्युरिंग सिरीज कनेक्शन. व्हॉट इज सिरीज कनेक्शन? वेन देर आर टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कनेक्टेड टुगेदर, इट इज कॉल्ड एज सिरीज कनेक्शन. लाईक फिजिक्स मध्ये तुम्ही स्टडी करा सिरीज कनेक्शन, पॅरलल कनेक्शन. इथे टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वेन कनेक्टेड टुगेदर इट इज कॉल्ड एज सिरीज कनेक्शन. मग हे मी एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवलेलं आहे थ्रू डायग्राम. सपोज दिस इज वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल मध्ये काय लागतं आपल्याला, इलेक्ट्रोलिटिक सेल मध्ये यू हॅव इलेक्ट्रोलिटिक सोल्युशन, यू हॅव वन इलेक्ट्रोड, second electrode. One electrode is acting as, now this is a plus sign, म्हणजे it is acting as anode and other electrode is acting as cathode, negatively charged. Second cell मध्ये positively charged anode, negatively charged cathode. हे दोन इलेक्ट्रोलिटिक सेल झाले. आता यांना आपल्याला कनेक्ट करायचं, तर हाऊ विल यू कनेक्टेड? एकाचा पॉझिटिव्ह पोल यू विल कनेक्ट टू द नेगेटिव्ह पोल ऑफ अदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अँड एकाचा नेगेटिव्ह पोल यू विल कनेक्ट टू द पॉझिटिव्ह पोल ऑफ अदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अलग अदर इलेक्ट्रोड त्याच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला अटॅच करणार. सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, याच्यामधून देर विल बी इलेक्ट्रिसिटी पासिंग. दिस टाइप ऑफ connection is said to be series connection. So whenever there is a series connection, then also we can find out the weights of the substance collected. आता when two electrolytic cells are present, तर दोन्ही इलेक्ट्रोड्स वरती, म्हणजे एका इलेक्ट्रोलिटिक सेलच्या एका इलेक्ट्रोड वरती काहीतरी डिपॉझिट होईल मेटल, दुसऱ्या इलेक्ट्रोलिटिक सेलच्या इलेक्ट्रोड वरती दुसरा मेटल डिपॉझिट होईल. सपोज आपल्या फर्स्ट केसमध्ये, फर्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल मध्ये सपोज देर इज अ सोल्युशन ऑफ कॉपर सल्फेट अँड सेकंड मध्ये देर इज अ सोल्युशन ऑफ NaCl. मग सेकंड सेल मध्ये सोडियम डिपॉझिट होणार अँड कॉपर सल्फेट जिथे आहे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्युशन तिथे कॉपरचं डिपॉझिशन होणार, मेटलचं डिपॉझिशन होणार आहे. तो द two metals, the weight of the two metals deposited can be calculated by the formula W1. W1 म्हणजे weight of the substance getting deposited upon mole ratio into M1 म्हणजे molar mass is equal to W2, weight of the second substance upon त्याचा mole ratio into त्याचा molar mass. मग याच्यामधून one of the things will be missing and from this we will have to solve the problems. So these are what the quantitative aspects of electrolysis. हे फॉर्म्युले थ्रू आपण फाइंड करू शकतो की इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मध्ये जे मेटल डिपॉझिट झालाय त्याचा वेट किती आहे. मग फर्स्ट जे मी दाखवला A, त्याच्यात काय आहे, त्याच्यात इट इज दीज आर द फॉर्म्युले व्हेन यू हॅव ओनली वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. And B काय आहे, B is the condition where two electrolytic cells are present. So it is called as what? Series connection when two electrolytic cells are used. So that completed the part of electrolytic cell. आता इलेक्ट्रोलिटिक सेल मध्ये परत एकदा जस्ट आपण मेन पाहू की इलेक्ट्रोलिटिक सेल मध्ये देर इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. तिथे वी आर मेकिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा आपण यूज करतोय. दॅट बिकम्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल. नाउ वी हॅव टू गो फॉर गॅल्व्हॅनिक सेल. गॅल्व्हॅनिक सेल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्होल्टाइक सेल. मेजर काय आहे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये पूर्ण आपण व्होल्टाइक सेल्सशी डील करणार. or galvanic cell. What is happening in galvanic cells? The chemical energy is converted to electrical energy. याचा टोटल अपोजिट कुठे होता, इलेक्ट्रोलिटिक सेल मध्ये. लिसन टू द वर्ड्स प्रॉपरली.
बिकॉज वी आर स्टडिंग थ्रू व्हिडिओज, म्हणून वर्ड्स नीट केअरफुली लक्षात घ्या. गॅल्व्हॅनिक सेलमध्ये वी आर कन्व्हर्टिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. म्हणजे या केसमध्ये वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रोलिटिक सेलमध्ये वी वर युझिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा आपण यूज करत होतो आणि इथे आपण केमिकल एनर्जीचा यूज करून इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही जनरेट करणार. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गॅल्व्हॅनिक सेल. आता व्हॉट डज गॅल्व्हॅनिक सेल रिक्वायर? इट रिक्वायर्स 2 हाफ सेल्स. आपण कन्स्ट्रक्शन पाहतोय गॅल्व्हॅनिक सेलचा. आपण इलेक्ट्रोलिटिक सेल पाहिला, कन्स्ट्रक्शन काय आहे, त्याचे ऍस्पेक्ट्स काय आहेत, क्वांटिटेटिव्ह. नाउ वी मूव्ह टुवर्ड्स द कन्स्ट्रक्शन ऑफ गॅल्व्हॅनिक सेल. काय लागतं गॅल्व्हॅनिक सेलमध्ये? इट रिक्वायर्स 2 हाफ सेल्स. मग व्हॉट इज 1 हाफ सेल? 1 हाफ सेल म्हणजे 1 इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड. व्हॉट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड इज मेटल रॉड डिप्ड इन इट्स ओन आयनिक सोल्युशन और इन इलेक्ट्रोलाइट. एक मेटल रॉड, मी कालच्या व्हिडिओमध्ये पण दाखवला तुम्हाला की व्हॉट इज दॅट? वेन यू टेक अ सोल्युशन, एक कुठलाही सोल्युशन घेतला तुम्ही, सपोज दिस इज सोल्युशन ऑफ copper sulfate. या सोल्युशन मध्ये when you dip a copper rod, this becomes an electrode, or you call it as a half cell, or this is copper rod, or you call it as electrode or half cell. मग हा सेल गॅल्व्हॅनिक सेल काय नीड करतोय? इट रिक्वायर्स 2 हाफ सेल्स. 2 हाफ सेल लागतात आपल्याला, म्हणजे 2 इलेक्ट्रोड्स आर रिक्वायर. एक हाफ सेल म्हणजे 1 इलेक्ट्रोड. सो वेन यू कंबाईन 2 हाफ सेल्स, मी एक हाफ सेल प्लस सेकंड हाफ सेल मी कंबाईन केला तर मला एक कम्प्लीट गॅल्व्हॅनिक सेल मिळेल. म्हणजे मी एक इलेक्ट्रोड प्लस अनदर इलेक्ट्रोड, इफ आय कंबाईन आय गेट अ कम्प्लीट गॅल्व्हॅनिक सेल. आता हाऊ टू जनरेट दिस हाफ सेल? 2 हाफ सेल्स. हाऊ टू जनरेट 2 हाफ सेल्स? 1 half cell is generated by dipping a metal rod in electrolyte. So here we have got a diagram. Book is not giving. 11th मध्ये तुम्हाला मिळेल. Here we have got a diagram where this is 1 half cell. This is 1 half cell drawn with blue color here, containing blue colored solution. This is the solution of zinc sulfate, which is an electrolyte, and त्याच्यामध्ये zinc ची metallic plate dip केली आहे. On the just neighboring to it is another half cell, which is containing solution of copper sulfate, and it has copper rod dipped into it. तो सिंपल 2 हाफ सेल झाले. हा एक हाफ सेल अँड हा सेकंड हाफ सेल झाला. आता या मेटॅलिक रॉडला मेटॅलिक वायर थ्रू कनेक्ट केलाय. झिंक रॉड इज कनेक्टेड विथ कॉपर रॉड थ्रू अ मेटॅलिक वायर विच इज कंटेनिंग अ वोल्ट मीटर और गॅल्व्हॅनोमीटर. इथं वोल्ट मीटर ठेवलाय. कशासाठी? टू चेक. वोल्ट मीटरने जर निडल मुवमेंट दाखवला तर आय विल कम टू नो की इलेक्ट्रिक करंट पास झालाय, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी आपण जनरेट केली आहे. बिकॉज इथे आपण कुठलीच बॅटरी एक्सेट्रा यूज करत नाहीये. आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करणार थ्रू केमिकल एनर्जी. दॅट वी आर गोइंग टू सी इन द गॅल्व्हॅनिक सेल और वोल्टाइक सेल. तो नाउ we have connected a voltmeter just to check whether electric current is passing or not. So the 2 half cells, that is 2 beakers we have taken, these are connected down. The 2 solutions are connected through a salt bridge. It's a U-shaped tube. ते आपण परत स्टडी करणार आहे. It's a U-shaped tube which is called as salt bridge. It's a glass tube. So through salt bridge we are going to connect the 2 solutions. So this salt bridge is bringing the whole thing in a circuit. एक circuit पूर्ण complete होता है. This becomes construction of the galvanic cell. Now we will see